Welcome to this lesson 4 of Triplet Beat series. In the Triplet Beat series, in the lesson 4, I hope you went through the earlier videos. In the video, you videos. If you have not watched, kindly go through the previous videos. In the video, in the beat, now let's learn this beat today. So again, as you know, all counts are going to be triplet. All count triplet. So it's going to be 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. And the counting is 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. இப்போ நம்ம ஒரு கவுண்ட்டாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட்டில் பேஸ் அண்ட் ஐயாட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்பில் வெறும் ஐயாட் இருக்குது. லெட்டில் வெறும் பேஸ் இருக்குது. First count we have the bass and hi-hat, then on trip we have only the hi-hat, then on let we have the bass. So if we do that slowly, then நம்ம ஸ்லோவாக பண்ணோன்னா 1 triplet, 1 triplet, 1 triplet, 1 triplet. Then if you proceed further, அடுத்த count நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா in 2 we have the snare, 2ல snare இருக்குது. On trip we have open hi-hat, tripல open hi-hat இருக்குது, letல வந்து bass இருக்குது. So it's going to be 2 triplet, 2 triplet, 2 triplet, 2 triplet. Now if you put them together, இந்த முதல் ரெண்டு கவுண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் சேர்த்து வாசித்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக 1 triplet, 2 triplet, 1 triplet, 2 triplet. Let's go to the third count. Third count number pola. In 3 we have hi-hat, then trip we have bass, let we have bass. 3 la hi-hat irukku, trip la bass irukku, let la bass irukku. So 3 triplet, 3 triplet, 3 triplet, 3 triplet. Then on 4 we have snare. On the trip of 4 we have snare, and on the let of 4 we have the open hi-hat. 4 triplet la வந்து snare, snare, open hi-hat வருது. So fourth count எப்படி இருக்கும்னா 4 triplet, 4 triplet, 4 triplet, 4 triplet. If you could put this together now, இந்த நாலு கவுண்ட்டுமே நம்ம இப்போ சேர்த்து போட்டு பார்க்கலாம். I think you could try the third and fourth count first together. நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு எப்படி முதல் ரெண்டு கவுண்ட்டு சேர்த்து பண்ணுமோ அதேமாரி தேர்ட் கவுண்ட்டு ஃபோர்த் கவுண்ட்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து போட்டு பார்க்கலாம். 3 triplet, 4 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Now let's try them together. மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Might be little challenging. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா just see the notes and try to go along with that flow. அந்த நோட்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே கவுண்ட் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வாசிக்க வேண்டியதான். 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Practice slowly and gradually increase the speed. பொறுமையாக வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4. Even more faster, இன்னும் கூட கொஞ்சம் faster. So that's all, very simple beat. இது ரொம்ப சிம்பிளான பீட் தான். Since all counts are coming different, எல்லா கவுண்ட்டுமே கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கிறதுனால ஒரு கவுண்ட்டுமே தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். If you see a beat like this, இந்த மாதிரி ஒரு பீட்டை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரே டைமில் எல்லா கவுண்ட்டையும் சேர்த்து பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் டேக் ஒன் கவுண்ட் அட் அ டைம். ஒரு கவுண்ட்டாக அதை எடுத்து அந்த கவுண்ட்டில் என்ன வருது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் கவுண்ட்டில் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து 1ல் என்ன வருது, ட்ரிப் லெட், இதை மட்டும் பண்ணுங்கள். தென் யூ கோ ஃபார் தி செகண்ட் கவுண்ட் 2 ட்ரிப் லெட். ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தட் ஃபார் சம் டைம். தென் யூ கோ ஃபார் தி தேர்ட், ஃபோர்த். தென் யூ கம்பைன் தெம். முதல் ரெண்டு கவுண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கவுண்ட் கம்பைன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக சேர்த்து வாசிப்பாங்க. தென் ஆஃப்டர் கம்பைனிங் அண்ட் ட்ரைங் போத், we then join them together and do them together. I hope this video was useful to you. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்.
இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய லெசன்ஸில் லேர்ன் பண்ணணும்னா நம்ம சேனலில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் செஞ்சுக்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.